¿Qué pasa San Luis? Soy su amiga María Reyes, ya saben que estamos con la estación de ¿Qué pasa San Luis? Donde nos escuchan en www.quepasasanluis.com. Y estoy aquí con mi amiga y nueva socia, Jacqueline Duty, mejor conocida como Jackie. Hola Jackie. Hola, ¿cómo estás? Bien. Vamos a hacer esta entrevista en inglés porque Jackie, aunque es chilena, no lo habla, pero sí lo entiende. Pero yo voy a traducir un poquito en resumen lo que ella me va diciendo, ¿ok? Así es que escuchen y ya verán. Okay, Jackie, so tell me, what is it that you do? It's a great question. I have an online news source, and so we bring local and world news to the local community through CollinsvilleDailyNews.com. So, Jackie tiene un periódico que empezó donde trae noticias de todo el mundo, pero obviamente particular aquí mismo, directo en San Luis, pero tiene un poquito de todo para que te informen de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Jackie, tell me, how did you get started with the newspaper? Actually, why don't you tell me a little bit of background that made you decide to do the newspaper? Great question. So my grandma was actually a refugee coming out of Santiago, Chile in the 70s. And she went back to rescue her kids. Could only get the four youngest. My mom and her sister Patty had to wait 3 more years to get their visa to come to this country. And then met my dad at a bowling alley, got married, fell in love first, got married, and decided to stay in Alton, Illinois. And so I grew up in Alton delivering the newspaper when I was 12. Okay. So, Jackie me está diciendo que su abuelita fue una refugiada de Chile, de Santiago. Se vino, se trajo sus 4 hijos para acá. Obviamente estaba la mamá de Jackie que conoció a su papá aquí, se enamoraron. And so when I started delivering the newspapers after 12, I always just had a love of absorbing news. And so I actually started my career at 19 years old working at a local community newspaper. Okay. So, sus papás de ella se enamoraron, nació Jackie obviamente y empezó a trabajar repartiendo el periódico. Paper girl. En vez de paper boy, era paper girl. Y se enamoró con la industria del media. So after 12, you started your route, Mm-hmm. and then what happened? So at 19 years old, I ended up getting a job working at the newspaper in the advertising department. Okay. So a la edad de 19 años empezó a trabajar para el periódico. You had an ad? What? Well, I worked, so I got a job working as a secretary. Oh, okay. In the advertising department. In the advertising department, gotcha. Okay, so empezó a trabajar en el periódico como secretaria en el departamento para poner las promociones del periódico. And then I was in newspapers for many years. I started at a small community paper, the Telegraph, and then I went to the St. Louis Post-Dispatch. Okay, so the newspaper, the Telegraph, Mm-hmm. and then you went off to the St. Louis to Post-Dispatch. the Post-Dispatch. So empezó con el periódico que se llamaba el Telegraph. Ya no estaba, pero I remember that. Y de allí se fue al Post-Dispatch. What happened after the Post-Dispatch? After that, radio called. And Radio. You were in my alley. Yeah, I'll tell you what, I learned so much because it was so different. You know, they said they'd heard of me, so I got hired working as the director of digital at MS. We had 4 radio stations with MS. So del periódico se fue a hacer lo mío, se metió al radio. La directora de la estación de radio, which station was it? So KC95, 105.7 The Point, 97.1 News Talk, and 96.3. It was a classic hits. Yeah. And then I think it became a, contemporary, like the top 40 type. They changed a couple times. And so I was at MS and I learned the power of radio and promotions and opened my eyes to the beauty of what radio can do. Okay. So, cuando se metió a la radio, la tenían ahí en KC 95. 105.7. 105.7. Los 5.7. The Point. El punto, the point.
And then 97.1 News Talk. 97.1. Pero la radio, no se crean. And then 96.3. 96.3. Que saben que esta actual es como más música urbana. And then from there, I went to iHeart. And so I had 7 radio stations at iHeart, and I was in charge of all of their digital operations. Estaba encargada de lo digital y después de ahí se fue con iHeart. Oiganla, ha estado por muchos lugares. And then after that, I left to start an agency. And so I built an ad agency, sold it after a couple years, and that was fun. Oh, wow. So dejó la radio para abrir su propia negocio de promociones. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? How long did you do that? It was about 2 or 3 years that I was running an ad agency, and we built it to a level that I felt we were reasonably successful, and then I sold it. Why did you sell it? I had an opportunity to sell it to, it was a local billionaire that had done so much, and I wanted to learn. So I was working undercover for him, building companies. So we were launching a lot of companies and helping build a city. So I was excited about the task of helping build that city. So esta muchachita tenía su propio negocio, como haciendo promociones, pero la vendió a un millonario. ¿Millonario o billonario? Billonario, escúchenla, billonario, porque se fue a aprender de él y aprender a hacer otros negocios. That's interesting. Yeah, it was fun. We built a lot of companies. My contract came to an end, and so that project was done. And I thought, I've done everything else. Let me try TV. So I called some friends at Fox 2, and I went to work at Fox 2. Todos. So, aparte de las promociones, aparte de la radio, después de que se le acabó su contrato, hizo todo lo que tenía que hacer. Se aburrió y decidió irse a la televisión. ¡A la televisión! Escuchen a esta mujer que no sabe, se quiere meter en todo. Con razón es mi amiga. So I was at Fox 2, and this is the crazy part, that I was at Fox 2 for 6 days, and I got news. My house had just burned down. Are you serious? Lost every material item I owned, gone in 24 hours. ¿Sabes? Se fue a querer meterse en la televisión y se fue con el canal 2 de Fox. Y estando solo 6 días, mi gente, ¿están escuchando esos 6 días? Se le quemó su casa. Perdió todo. Because After Christmas? 3 days after Christmas. 3 días después de la Navidad se le quemó su casa. No, me quedo en shock. Yo no sé ni cómo reaccionar. That's like, I don't know what I would do, especially right after Christmas. That had to be devastating. It was it was the little things. It was my son talking about, Mom, I had just worked really hard to build this video game and to do all these things, and the game He's was a gamer. wiped out. He's a gamer. And so it was things like that. And then the very next day, the only thing I left was my car. And I was driving my car to meet a friend to figure out the bills and how we were going to do everything. And my car breaks down on the highway. Oh. It was one of those moments of like, what is Now happening? what? Now what? Where do I go? What do I do? And I found myself in a position of just being so thankful because my dogs were alive. My family is alive. Made you reflect on what you actually had. What's the most important thing? The stuff can be replaced. My family was okay. And that's all that mattered after that. It changed my whole perspective of life and media and what am I doing with the time I have left on this earth. Wow. So, pierde su casa, se le quema, se le descompone el carro. En ese mismo ratito, después de que su hijo le acababa de, como quien dice, destrozarle su corazón, diciéndole que pues él es un jugador de videojuegos, le encanta el videojuego. Tenía, pues, ya saben que los videojuegos, los que juegan, tienen que su casa, que sus cosas dentro del juego que él había construido. Y todo esto lo perdió, se destrozó. Ella pierde su casa. Y al último hasta se descompone el carro. O sea, ya no tiene nada. Ni carro, ni casa, nada. Y tiene un momento de reflexión, donde no le queda más de otra, tenía de dos opciones. O se pone triste. 3 dogs and my 2 boys. No. So I was saying,
you only had two options, either Sí. be happy Sí, be happy. or go down into the depressed mode. So lo único que le quedaba eran sus tres perros, Sí. sus three dogs, Three ducks. Three dogs. Sus tres perros, sus hijos, su esposo And mi esposo. Sí. y el carro, pero el carro ya no le servía. So, en ese momento, en vez de meterse en la depresión, Jackie tomó la decisión de darle gracias a la vida por lo que todavía le quedaba, que era la vida de sus hijos, su familia y sus mascotas. So what did you do after that? After you were grateful that at least you were still here and alive. So thankful, but I worked at Fox 2 for 6 more months. Great company, great people, but I had changed. And so I walked away and said, I'm done with media, never going back. I'm done. And I started working at an international academy. International Academy. So I was working in a high school. A friend had called and said, help me with marketing. So I just went in to do... You're still doing media. Well, You didn't see it that I didn't way. see it that way. I didn't see it that way. But I was just going to help her. But then after a few months, now I'm running a school. I'm traveling to Vietnam to recruit students. I've rebuilt their entire curriculums online. I rebuilt their website. I'm rebuilding a lot of the systems there. And I did that for about 4 years after. Just a change of heart of... You thought you were doing something I different. thought I was doing something different. But deep down, it was still media. It's still marketing. media, It's in the blood. Wow. So, Jackie, después de todo eso, siguió trabajando con Fox durante 6 meses. Y después de 6 meses, ella pensó que ya se había cansado de estar entre la industria del entretenimiento, de la media, las noticias, y dejó ese trabajo y se fue a trabajar para una institución donde todavía estaba trabajando haciendo lo mismo, pero ya no lo veía de esa manera. Les construyó, so you built their websites and stuff like that. Yep. So le hacía las redes, o sea, todavía estaba trabajando en la media, aunque ya no lo vea de esa manera, todavía lo estaba haciendo. Y lo hizo por 4 años. 4 years. Okay. And then after that, I knew my time at the school was done. Like, you just come to a point that you're like, okay, I did what I was supposed to do. Now it's time to move on. Lo hizo por 4 años, mi gente. 4 años, Jackie pensando que ya no estaba teniendo nada que ver con el media, pero la tenían viajando a lugares como, ¿you said Tokyo? I flew through Tokyo, but I went to Vietnam. Oh, fue a Vietnam, pasando por Tokyo. Y aunque ya no lo veía, todavía seguía en el mundo del media. You're still technically doing it. Still doing it. And I had trips set up for China and India the week that COVID shut everything down. So I didn't get to finish all the traveling, but it was definitely a big part of what I was doing. So lo tenían viajando. You tell me again where you went. So China and India. A la China y a la India y a China. But COVID shut Pero it luego llegó COVID, ya saben que paró a todo mundo. También a ella la pararon. So what happened after COVID had to, shut you down? So I stayed at the school for a little bit while I helped them transition, and we got them into the campus. COVID We guidelines kind of or went whatever. through. Yeah, and once everything lifted and the kids are coming back, I knew my time there was done. So I said it's time for me to stop, and I Figure something else out. I just sat at home waiting to try to figure out what to do. So I just opened another agency, just for... So, trabajó un poquito más allí en la escuela. Obviamente llegó lo del COVID, tuvieron que hacer nuevas reglas y hacer un cambio. Ya ven que por parte de COVID tuvieron que haber muchos cambios para poder trabajar. Y ella les ayudó a hacer todo eso. Y después llegó a un punto donde simplemente pensó que esto ya llegué, ya hice mi propósito aquí, yo ya no tengo nada más que hacer. Y se retiró. So, okay, you had nothing, you thought you were done with it. No. I thought I was done. And then I'm talking to my dad. And my dad said he was at, he retired in Collinsville. Okay. And he said, I've been waiting for 10 years for you to go build a newspaper. When are you going to run? So you guys were just kind of like trying to figure out what you were going to do? Or Yeah, well, when that conversation came about? Yeah, I was just talking. I'm like, I have this agency, but I'm not doing something that I should be doing. I just don't know what. And he's like, why aren't you
building a newspaper. So, después de que dejó la escuela, ella empezó su propia agencia. Y estando un día platicando con su papá, en lo que pensando de qué es lo que quería hacer con su vida y qué iba a hacer, su papá le dijo en un comentario que lleva 10 años esperando que ella le abriera su propio periódico allí mismo en Collinsville, de donde es ella. Y a ella nunca se le había ni ocurrido, right? You never even thought about it prior to that? No. I mean, years ago, I made comments like, oh, someday I'm going to have a newspaper. So that's why your dad was waiting, because he was someday. waiting for someday. Yeah, and I never really, I think it was a random statement, it was never a real intent. Right. And it's just kind of like, I should do it someday. But yeah, someday someday I'll have my own newspaper. Like that was just but it was just kind of a random thought, not an intentional, this is what I'm going to do. Ok, so ya, aparentemente años atrás ya he hecho el comentario y su papá la escuchó y la estaba esperando que algún día iba a tener su propio periódico, pero ella lo dijo, o sea, no con ninguna intención de realmente hacerlo, simplemente como de, algún día voy a tener mi periódico, como si fuera cualquier cosa. No realmente tuvo la intención de hacerlo ni nada, y su papá durante 10 años estuvo esperando que lo hiciera, porque él sí lo tomó como una intención que realmente quería hacer, y él quería lograrlo. So your dad said, what are you going to do? And you said, why not? Yeah, he said, I've been waiting for you to do this. When are you going to run? I was like, okay, challenge accepted. Time to run. Time to run. Time to run. Su papá simplemente le preguntó que cuándo iba a empezar a hacerlo, cuándo iba a correr con el sueño y cumplirlo. Y Jackie lo pensó y dijo, ok, vamos, corremos y hay que hacerlo. So this is where we're at. This is where we're at. So December of 2021, I set up an LLC. And then on Valentine's Day of 2022, a year and a half ago, I opened the Collinsville Daily News as the heartbeat of the community. Okay. So in 21? In February 14th of 2022. Okay, so 21 you got I officially, in December. So el diciembre del 2021, Jackie sacó la licencia para hacer su periódico, y en febrero, el día de San Valentín, sí me acuerdo que me dijo, el día de San Valentín, lanzó oficialmente el periódico. So, right now, tell me more about the newspaper exactly. It's been exciting. We've been read by over 250,000 people. Wow, that's a lot. In 155 countries. 250,000. 250,000. Actualmente llevan 250,000 personas que han leído el periódico en how many countries? 155 countries. 155 países que leen su periódico. That's amazing. That's a great achievement. And in under a year and a half. And we've had, like, our top cities are Chicago and St. Louis. Collinsville Daily News. It's kind of funny. That's actually pretty amazing if you think about it, because Collinsville Daily News is like, it's new and it's small, and you're everywhere, literally. That's awesome. Congratulations. That's a huge achievement. So, considerando que ella es un periódico chiquito en una ciudad pequeña como Collinsville, con tanta gente que la ha leído actualmente, las ciudades más grandes que lleva es Chicago y San Luis. Y para que sea un periódico nuevo que apenas lleva 1 año y medio, un poquito más, eso, wow, es algo que me deja sin palabras, porque ese es un logro muy grande. That's exciting. I mean, we actually have about 70,000 readers in a 25-mile radius of Collinsville. Wow, llevan 70,000 personas que leen el periódico en un radar de 25 millas de Collinsville. Thank you. It's exciting to see, and I think so much of that is because we pull in news in English and Spanish. I feel like that's a big part of it. That's huge, and especially around here. You don't have a Spanish newspaper. I mean, there are, but like for both, right, Spanish and English, most people either do one or the other. Right. That's awesome. So we really want to make sure that we create access for everybody, because we feel like it's so important for everyone to be able to know what's going on in their communities and around the world. Entonces, el periódico de ellos es no solo en inglés, pero también es en español.
que aquí eso es algo diferente, porque aquí te digo, son en inglés, o sí hay uno que otro en español, pero son solo en español, y el de ellas son todos. Y no nomás eso, es electrónico, es electronic. Entonces no nomás puedes decir, lo pueden de cualquier, por eso es que lleva 155 países que lo leen, porque lo pueden ver del internet. Y ya tiene todo lo que está pasando aquí local, más aparte global. I'm excited about it. And even more than that, it's been being able to find incredible people to partner with and to. I just wrote an article about when you climb a mountain, finding a Sherpa, and you build a team of Sherpas that help you climb these mountains. That you need a team of people to really be successful, and I feel like that principle applies to every area of life. I agree. So that's Takes a village. takes a village. It does. So, ahorita actualmente ya, ¿cómo les diré? Lo que ella quiere hacer es tener colaboraciones con gente para crecer, porque ella es de las personas que cree que estando juntos todos ponen su granito de arena y así se hacen las colaboraciones y se hace uno grande. Para ella es importante tener esas colaboraciones, así es que se necesitan, aquí están. De hecho, así es como tú y yo nos conocimos, tratando de buscar a personas con las que podemos colaborar, que tengan la misma visión. Right? So that's how you and I met. Yes. Trying to find people with the same vision, the same ideas, willing to collaborate and to grow. Heart to help people. Yeah. I feel like that's everything. It's truly caring about other people and wanting to see everybody win. And I feel like that's where we can all come together. That's so different here because you don't find many people, and trust me, I know, because I've been searching high and low for those people. So I was actually really, it's funny how you and I met, because we met weeks prior to actually sitting down and having a real conversation. It was kind of like, hey, here's Jackie, hey, here's Maria, oh, nice to meet you, we should get together sometime. Absolutely, bye. It's one of those, we're probably never gonna talk, it's kind of one of those like, I'll call you. And we left it at that. And I remember always thinking about it, I really got to see what she's all about. But it was the same. It was kind of like, okay, whatever. Like we're both trying to make everything work and trying to really do focus on being busy. Our own individual things, and we were kind of busy, and it was like, yeah, I'll think about it, but it wasn't like an active. Right. It wasn't a priority because there wasn't really we were so focused on I gotta make things work right now and doing and building our business. Right. Yeah. When you get in just focus on trying to build a business, it's hard to take a step back and say, how do I strategically bring things together to take it to the next level? Right. So Jackie ha estado buscando personas como yo, de hecho, que tengamos los mismos pensamientos, el mismo corazón, la idea de ayudar a la gente, porque para nosotras y especialmente para Jackie, es importante ayudar a la comunidad directamente. Sinceramente queremos ayudar a la gente a crecer, que nuestras comunidades crezcan, que se den a conocer los negocios, las personas, las cosas que pasan en el mundo del día a día. Y ella y yo, irónicamente, nos conocimos semanas antes de que realmente nos sentáramos a hablar. Nos encontramos en un evento y alguien nos dijo así como que, Jackie, mira, aquí está María, aquí está Jackie. Hola, ¿cómo estás? Deberían de trabajar juntas. Oh, sí, después lo hacemos. Mucho gusto. Y así nos dejamos, o sea, fue como que, sí, ya después hablamos, después ya saben ustedes, como dice uno, ay, sí, luego les hablo, y luego nunca lo hacen. Y así nos pasó a nosotras. O sea, yo siempre me quedé con ese pensamiento, sí le tengo que hablar para ver de qué se trata ella, qué es lo que hace, a ver, tal vez sea una colaboración que podamos hacer, pero no fue algo así actual, que vamos a hacerlo ya. Simplemente fue como un pensamiento que lo dejamos indecisamente y lo dejamos para un lado. Y después llegamos a un punto donde volvemos a llegar a otro evento, nos vuelven a decir, mira, Jackie, aquí está María, oh sí, ya la conocí.
Y en ese momento nos quedamos así como que, ahora a ver, ahora sí dime, explícame qué es lo que haces. Y realmente nos sentamos a platicar. So do you remember that, right? I do Where remember. we went to that event and they're Yeah. like, hey Jackie, this is Maria, this is Jackie. And you're like, oh yeah, we've already met. And then it was like, we sat down, like, okay, let's sit down. Like, what is it for that you real, really do? How do we, like, I want to know more about you Yes. and what you're doing and really get an understanding of it. Because in the back of my mind, I was thinking, yeah, there's probably a cool collaboration we could do. But it's taking the time, because we were so busy. How do we find that? But I feel like we have to be intentional about carving out that time, and we were able to do that, where we could sit down and realize that we shared the same heart. And looking back now, it's funny that we waited as long as we did, because we might be further along with what we're doing now together had we actually taken the time when they introduced us the first time. Yes. It's crazy. Like you think back and it's like, but I feel like everything has just a divine timing, and it feels like it was the right place at the right time with the right conversations, and it opened these doors that now these things are happening, and we're like, it's exciting. Like I think about everything that's happened over the last few weeks and where we're going. And I'm excited. I'm excited not only for you but for me, because you're exactly the type of people that I've been wanting to collaborate. I don't know about you, but I've had a lot of people that I've met over time since I've started trying to do my business, where I've tried to reach out to do collaborations, and I was just like, They say they want it, but they block it. Yeah, it's like they say they want help, they say that they want to collaborate, but when you actually extend that olive branch, they're like, nah. Yeah. Or they give you excuses, and then they just kind of like, it's brushed off. It's brushed off and forgotten. Exactly. Yeah. So Jackie y yo, como les dije, nos conocimos primeramente, anteriormente, no le pusimos atención. Ya cuando realmente nos volvieron a reintroducirnos, dijimos, ok, sí, cuéntame, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ves? Nos dimos cuenta, por lo menos yo, que teníamos muchos de los valores, muchos de nuestros principios y los pensamientos de qué es lo que queremos hacer con nuestro negocio, y están casi iguales. Que si no nos hubiéramos sentado a hablar, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Y para mí es muy emocionante porque ella es exactamente lo que yo he estado buscando para hacer una colaboración. Porque a mí como a ella me gusta ayudar a la gente, quiero ayudar a la gente, que se den a conocer, a que la gente se dé cuenta de todos los servicios, los eventos que hay, que muchas veces no sabemos. Pero hay muchas personas que llega uno y le dice, ay, quiero colaborar contigo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y te dicen, sí, pero a la hora de realmente hacerlo, te ignoran. Te mandan por un lado o completamente salen con excusas. So, con ella estoy bien emocionada porque lo que ella y yo estamos haciendo ahorita, esperamos algún día nos vamos a volver a hacer esta misma entrevista y ya vamos a estar mucho más lejos, y ya con la gente, ojalá que todo lo que es el área de San Luis y sus alrededores y hasta el mundo entero por parte del periódico de Jackie, nos demos a conocer y que nuestros negocios crezcan. I am really excited because I love the fact that, not just what we're doing, but our values are aligned. Yes. And that we love to help people. Yes. Genuinely help people. Genuinely. And we want people to know of all the services and the events and the things that are available to them that they don't even know exist. Right. So I'm actually really excited to see what the future holds, not only for you, but for me as a collaborative thing. Absolutely. Because I hope, that St. Louis and all of its surrounding areas get to know us, and even with your newspaper, globally, nationwide. I do. I feel like this is just the beginning. And I think we're going to be looking back in 3 or 5 years going, wow, remember that time? Remember that was that coffee shop when we sat down and we started just, I think we were there for 4 hours that day or something? Yes, like it was long. It was so, it went like so fast. And I feel like, so now, as we get ready to launch, like this is the beginning, and I think this is going to be a marker that we look back and go, that Thanksgiving. That was that day. That day, everything, like, and I'm so, coming into Thanksgiving season, like, I'm so thankful and I'm so grateful for everything that's happened. You know what? That it is so fitting. It's Thanksgiving, and we're ready to be thankful
for what we're growing, Yes, what we have, where we're going, yes. what's still to come. Yes, and it's all the other stuff helped prepare us for what we're called to do. It was training so that we can handle the direction we're going, because it's going to be es muy grande, muy grande. It's very big and very. It's just exciting to see the impact that we can have on a region through the power of helping people share their story and giving them a voice. Yes, I'm so excited that she left me without words here for a second. So Jackie, not only is she hoping that I'm talking in English instead of talking in Spanish. Oh, so funny. Ok, ahora sí ya estoy bien confundida, mi gente, porque estoy queriendo traducir y estoy hablando en inglés. Ya no sé si estoy hablando en inglés o estoy hablando en español. ¡Ah! Lo que pasa cuando se la pasa uno hablando en los dos idiomas. Tengo muchas historias, pero eso hablamos en otra ocasión. So, Jackie y yo tenemos las mismas ideas. Ella está muy emocionada por la colaboración que vamos a hacer. Ojalá que el día de mañana vamos a sentarnos otra vez como la primera vez que nos sentamos en un café para platicar sobre lo que queríamos hacer. Estuvimos ahí casi 4 horas platicando y se nos fue de volada, porque toda la información, todo lo que queremos hacer está en línea y realmente queremos ayudarlos. Les queremos ayudar a ustedes, los radioescuchas y los que leen los periódicos, para que crezcan, para que nos ayuden a crecer, pero la forma que nosotros queremos crecer es ayudándolos a ustedes, que nos ven y nos escuchan, y que se quieran informar y se mantengan informados con nosotros. So, I'm super excited, and you know what? I want to mention this. It's interesting. Yes. So, quiero tocar esto porque se me hace interesante. So, hace unos días atrás fuimos a un evento que nos invitaron, de hecho otra amiga con la que colaboramos, es artista, nos invitó a un evento. Bueno, me invitó y Jackie ya iba. Jackie me invitó a mí, la otra amiga ya estaba allí parte de esa colaboración. Es una artista, se llama Nisha Avellana. Y fuimos, era un hombre de arte, que fuimos a ver. Estando allí, yo veo una pintura que Jackie hizo. Yo no sabía que Jackie había hecho esa pintura, pero hay una historia muy interesante detrás de esa pintura y voy a dejar que Jackie la cuente. But, so we got, that play that we went to a few days ago. Yes. Nishi was there, our other person that we're collaborating with and doing interesting stuff with. You invite me to this play, and I see your painting. I didn't know you did this painting. First of all, congrats, you're very talented. That's a beautiful painting. But I want you to talk about the meaning behind it. It's hard, not to cry when I talk about Give me it. 1 second. So esta pintura la hizo Jack, muy bonita, por cierto. Yo no sabía que ella sabía pintar. No tenía idea. Pero la historia detrás de esa es hermosa y quiero que ella cuente la historia, y en cuanto le cuente la historia le voy a decir por qué eso es muy bonito y muy importante. So tell me really quickly about your painting. So I've never traveled to Chile. I had a dream in 2017, and it was New Year's Eve, or I guess it was 2016. New Year's Eve going into 2018. I had to paint it. So I painted this vision that I had in this dream. In 2022, I went for the very first time to Chile, and I found myself in 2 moments experiencing the painting that I painted from that dream. So, Jackie pintó una pintura en el 2017. En el 2021 fue a Chile y se encontró precisamente en los momentos dentro de la pintura que ella misma dibujó sin antes previamente haber ido a Chile. Nunca había llegado, nunca había hecho esa pintura, la hizo de mente, fue algo que ella dibujó, que se le vino a la mente, y un día estando en sus vacaciones en Chile,
se encontró parada frente a esa imagen que ella había dibujado, sin jamás haber visto y haber llegado a Chile anteriormente. So, para mí eso yo lo considero un momento de déjà vu. Yes, yeah. So, si sabes lo que es el déjà vu, es como cuando estás en un momento que ya lo has visto y lo has vivido. Yo con Jackie he tenido muchos momentos cuando hemos salido, estoy con ella y de repente me quedo así como que esto ya lo hice, esto ya lo viví, ya lo hicimos. Pero yo sé y estoy consciente que nunca lo he hecho. Pero tengo esa sensación que ya lo viví con personas que estoy conociendo por primera vez y yo estoy sintiendo esa sensación de déjà vu. So you and I have been out to several places together, and I've had many of déjà vu moments. Like, we've done this. I've been here, meeting new people that I've never met, and having that feeling like I've seen this before. And I know that I haven't, but it's a déjà vu. So it's like, it's meant to be. Yes, absolutely. Absolutely. And with that, because it's meant to be, I want you guys to know something very, very, very important. This is my official launch for my radio station and my collaboration with the one and only Jacqueline Duty, the owner of the Collinsville Daily. Yes. So, esos momentos de déjà vu me dejan saber algo muy claro. Así como ella los tuvo y hizo su imagen, yo he tenido esos momentos con ella en muchas ocasiones y eso me deja muy claro que lo que estamos haciendo es exactamente lo que debemos estar y con eso les voy a dejar saber algo, mi gente. Estamos oficialmente lanzando nuestra radio, el periódico y nuestra colaboración, mi amiga Jacqueline Duty. So, por favor, los esperamos que lean el periódico, escuchen la radio y corran la voz para que se den a conocer. Y si ustedes necesitan algo de nosotros y nosotros los podemos ayudar, estamos aquí para ayudar. So, this is our launch. This is our launch. Let's run. Let's Have run. them listen, ask them to listen, to read, and help us help them grow. Yes. That's what we're here for. Share your stories. We want to give you a voice. We want to tell your story to the world because the world is listening. And we want to make sure we amplify that as we collaborate and continue to grow as teams. Y mi gente, bueno, ya saben, aquí está mi amiga Jackie para darles una voz en su plataforma y en la mía. Jackie, thank you. Thank you. Gracias. Thank you. Sí. Estoy emocionada y quiero ver qué más tienes para ti y para nosotros. Sí. So thank you so much. I can't wait to see both of you. I'm excited. This is just the beginning. It's just the beginning. All right. ¿Están escuchando? ¿Qué pasa, San Luis? Chao. Adiós.